Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. In this session, we are going to discuss about some sense organs. We know that we have 5 different sense organs. The first one is the eye. Eye is for, we all know, it is to see the objects. And the second sense organ is nose. It is olfactory receptor and it is for smelling. And third sense organ is ears. A pair of ears we have. They are for hearing. And fourth is tongue, which is to taste. And the last one is the skin, which is known as the largest organ of the body and even the largest gland of the body, which is meant for protection. And why we call it as a sense organ? Because we feel the sense of touch. It receives signals, it receives stimuli from the environment and it responds to the stimuli. That is why it is a sense organ. We know that skin is considered as a jack of all trades because it not only acts as a sense organ, besides that, it is known for secretion, that is excretion, thermoregulation, and also it secretes oils to make our skin wet and moist. Anyway, these are the various sense organs. First of all, let us discuss about the first sense organ, that is eye. We have a pair of eyes. Eyes are to see. We all know that eyes are to see the objects, to see the view, to see. We read the page, we read the message, we read the text by looking onto the text. We say something because we are seeing that, we are viewing that. So these are the sense organs that are for vision, sight, to look the objects. మనం ఒక కొటేషన్ మర్చిపోకూడదు. అది సర్వేంద్రియాణం నయనం ప్రధానం. అంటే అన్ని 5 సెన్స్ ఆర్గన్స్లోని ఐస్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాము. ఎనీవే, ఈచ్ సెన్స్ ఆర్గన్ has its own importance. Eye is considered as a photoreceptor. Photoreceptor అనగానే మనకి ఫోటో అంటే లైట్, రిసెప్టర్ అంటే it receives light. It takes the signals from the light. ఇది తెలిసిందే. ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ thing about eye is it is not only a photoreceptor, it is a teleoreceptor also. Eyes and ears are considered as teleoreceptors. Teleoreceptors అనగానే మీకు డౌట్ రావాలి. ఫోటో అంటే లైట్ అన్నారు, సో ఇట్ perceives the signals from the light, it stimuli from the light, but teleoreceptors annaru. So what is meant by teleoreceptor? Teleoreceptor ante it not only receives signals from the light, it also receives stimuli from far places, from distant
places. That is why eyes and even ears are considered as teleoreceptors because they receive the stimuli from far places. Eye as a photoreceptor, let us see where the eyes are. Eyes ఎక్కడున్నాయి? కళ్ళు నెత్తి మీద పెట్టుకుని వచ్చావా అని అంటూ ఉంటారు కదా. అంటే ఎప్పుడైనా మనం డాష్ ఇస్తే వెంటనే వచ్చే వర్డ్ ఏంటంటే నెత్తి మీద పెట్టుకున్నావా? నెత్తి మీద కాదు, హెడ్ మీద ఉన్నాయి ఐస్. ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఐస్. పొజిషన్ ఆఫ్ ఐస్ అనగానే మనకి బాగా తెలిసింది ఫేస్. ఫేస్లో ఎక్కడ? యాంటీరియర్ పోర్షన్. అయితే ఐస్ ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉన్నాయి? దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఆర్బిట్ కాల్డ్ ద నాచెస్ ఇన్ ద ఫ్రంటల్ లోబ్ ఆఫ్ ద స్కల్. స్కల్లో మీకు చూపిస్తాను. This is the skull. Yes, అందరికీ తెలిసిందే స్కల్. ఇది స్కల్లో ఉండే వేరియస్ బోన్స్ ఇవి. దీనిలో ఇవి ఆర్బిట్స్ అంటాము. ద నాచెస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఫ్రంటల్ skeleton, frontal part of the skeleton. This is the region or the location of the eye. Eye anagane, it is a photoreceptor and they are ball-like round structures. Their diameter is approximate diameter of each eye is 2.5 centimeters in diameter. It is about 2.5 centimeter diameter. They are round globular structures. These are called eyeballs. Round globular structures are called eyeballs and are situated in the notch of frontal bone of the skull. This is called the frontal bone, and in that frontal bone, the two notches are the locations of the eyes. Yeah, these are the two notches in the frontal bone of the skull. Each is called an eye orbit. Each notch is called an eye orbit, and human eyes are situated in the eye orbit. In each eye orbit, each eye orbit, an eyeball is situated. They are lateral to the nose, lateral on each side of the nose. It is the actual location of the eyes. And out of 100% of the eye, only 1/5 part of eyeball is seen outside. Only కొంచెం పార్టే, మొత్తం ఐ అంతా మనకి ఆ బాల్ మొత్తం బయటికి ప్రొజెక్ట్ అయ్యి లేదు. ఓన్లీ ద పార్ట్ which is outside the eye orbit, outside that we can see is the cornea part. This, look at me, my eyes. So this is the cornea part. This is the 1/5 part of the eyeball that can be seen outside the eye. And remaining 4/5 is called the sclera, which is behind, which is not, we are not able to see because as it is a round ball-like structure, only the front view can be seen. The part which is behind the cornea is the sclera. So I think now you are able to understand. So the portion which is not visible is the part of eyeball is 1/5 only. This part is called the cornea,
This is cornea, and remaining portion is called the sclera. And the eyes are protected by eyelids. We have two eyelids named based on the position. This is the upper eyelid and this is the lower eyelid. Okokkaru check cheskondi. We have two eyes, and the part of eye which is seen outside is the cornea, and behind is that is inserted in the orbit is the sclera. And the eyeballs, each eyeball is protected by two eyelids, the upper eyelid and the lower eyelid. Each eyelid is called palpebra. Each one is called palpebra, and there are two muscular eyelids for the protection which are having we know these are the lashes, eyelashes and hair-like structures that are meant for protection. Not only the eyelids, even the eyelashes also protect the eyes from dust particles. And both sides of eyelid, both eyelids are named as depending on the position, they were named as upper eyelid and lower eyelid. Eyelids are movable in human being, whereas some of the animals have immovable eyelids. For example, snake. If you see the Discovery Channel or some National Geographic Channel, they show some wild animals. That snake, it moves and it stares towards the prey, but it cannot move its eyelids. Only the pupil, eyeball moves from side by, and even like this it can rotate, it can move its eyeball, but it cannot move its eyelids. That is, eyelids అనేవి మూవ్ అవ్వవు. ఇప్పుడు మనం కన్ను రెప్పలు క్లోజ్ చేసినట్టు తెరిచినట్టు snakes cannot move their eyelids. ఇది important one. And eyelids of fish are totally absent. We have two eyelids. Snakes have immobile eyelids and fish have no eyelids. So this is an important point. ఒకసారి ఫిష్ ని చూడండి. ఈవెన్ ఫిష్ ఐలిడ్స్ లేకపోవడం వల్ల ఎప్పుడు ఓపెన్ గానే ఉంటుంది ఆ ఐ. And besides these eyelids, there is a more transparent membrane on the eyeball that is called the nictitating membrane. In human being, it is a vestigial organ. It is called plica semilunaris. Nictitating membrane అని అంటాము. There is a more transparent membrane and it is considered as a third eyelid. And it is called the nictitating membrane or the third eyelid. What is the third eyelid? If they ask like what is the third eyelid? This is the nictitating membrane is the third eyelid, and it is actively working in rabbit, a mammal. Actively working in mammal, but is vestigial. It is as a vestigial organ in human being. It is called plica semilunaris, and it is confined to the corner of the eyeball. It is considered as it is called as plica semilunaris as it is a vestigial organ in human being. And there are several glands in eyes. What are those glands? మనకి టీయర్స్ వస్తాయి. ఒక్కటి ఫట్ మన లాగి పెట్టి కొట్టగానే టీయర్స్ వస్తాయి. సో హౌ దీస్ ఆర్ సెక్రీటింగ్? బికాస్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్ కాల్డ్ టీయర్ గ్లాండ్స్. టీయర్ గ్లాండ్స్ని లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ అంటాం. సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ గ్లాండ్స్ వి గెట్ టీయర్స్. టీయర్స్ ఎందుకు రావాలి? బాధపడితే వస్తాయంటారు. టీయర్స్ అసలు ఎందుకు రావాలి? బాధపడితేనే కాదు, ఈవెన్ డస్ట్ పార్టికల్ పడినా టీయర్స్ వస్తాయి కదా. ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే దీస్ టీయర్స్ వాష్ అవుట్ ద unwanted material or the dust particles that are stick in the
ఐస్ నుంచి డస్ట్ పార్టికల్స్ని రిమూవ్ చేయడానికి. అలాగే దే హ్యావ్ an enzyme called lysozyme in tears. Tears have lysozyme, an enzyme which kills bacteria. Bacteria అవి చనిపోవడం వల్ల మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉంటాయి. Okay. Let us see the first gland. These glands are meant for, what is the function of gland? These glands, they moisten the eyes. Eyes ఎందుకు moisten చేయాలి? Because if they are dry, if we move our eyelids, friction generates. To prevent that, these glands make the eyeballs moist. At the same time, they cleanse, they clean the eyes, which is exposed out. The part which is exposed out may be prone to some kind of pathogens, dust particles. To avoid that and to clean eyes, these glands are secreted time to time. And even one interesting fact is, చిన్న పిల్లలు ఏడ్చినప్పుడు మీరు గమనించే ఉంటారు, లేదా ఇప్పుడైనా గమనించండి, బాగా 4 months బిఫోర్ బాగా ఇన్ఫెంట్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఏడ్చినప్పుడు చూడండి, వాళ్ళు ఏడ్స్తే ఒక్క ఐ డ్రాప్ కూడా రాదు, ఒక్క టీయర్ డ్రాప్ కూడా రాదు. బికాస్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ బర్త్, after 4 months after birth, these tear glands, that is lacrimal glands, get activated. అందుకే చిన్నపిల్లలు ఏడ్చినప్పుడు, పుట్టినప్పుడు చూడండి ఏడుస్తారా, ఏడ్స్తే మనకు దారిలో వచ్చినట్టు వాళ్ళకి రావు. బికాస్ దే ఆర్ ఇన్యాక్టివ్ ఇన్ ఇన్ఫెంట్స్, న్యూ బార్న్స్. క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ కదా. అండ్ there are several glands, I said. Meibomian glands eyelids ki lopal untayi. They are present in the inner surface of the eyelids and they secrete an oily like substance. ఈ oily substance secrete చేయడం వల్ల use ఏంటి? One important use is it facilitates the movement of eyelids without friction. ఇలా మనం ఇలా స్మూత్గా మూవ్ చేయగలుగుతున్నామంటే బికాస్ ఆఫ్ దీస్ సెక్రేషన్స్ ఆఫ్ దీస్ మైబోమియన్ గ్లాండ్స్. The secretions spread over the eyelid and they prevent the friction between the both the eyelids and eyelid and the eyeball. ఐబాల్కి ఐలిడ్కి మధ్య ఉండే ఫ్రిక్షన్ని తగ్గిస్తుంది, ఫ్రిక్షన్ లేకుండా చేస్తుంది. అలాగే రెండు ఐలిడ్స్ ఇలా క్లోజ్ అయినప్పుడు, ఓపెన్ అయినప్పుడు టప్ మన ఏమైనా సౌండ్ వస్తుంది ఏంటి? రాలేదు కదా. సో ఫ్రిక్షన్ ఏమీ లేదు. వితౌట్ కాజింగ్ ఎనీ ఫ్రిక్షన్, టు ప్రివెంట్ ద ఫ్రిక్షన్, టు ప్రివెంట్ ద generation of friction, they are activating and they release a secretion, oily secretion. It prevents the friction between the eyelid and the eyes. Even we move our eyes quickly, we can move eyes quickly sidewise and up bottom, and we can rotate our eyes. During this movement, these movements are happening smoothly because we have these meibomian glands, the secretions of these glands preventing the friction. This is the important reason. And second gland is lacrimal gland. Anyway, మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో, నెక్స్ట్ సెషన్లో ఇంకా క్లియర్గా మనం చెప్పుకుందాము అదర్ గ్లాండ్స్ గురించి. ఇప్పటి వరకు మనము ఐస్ ఆర్ ద ఫోటో రిసెప్టార్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టీలియో రిసెప్టార్స్. రేపొద్దున్న ఎగ్జామ్లో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిసెప్టార్ ఈజ్ ఐ? ఫోటో రిసెప్టార్, టీలియో రిసెప్టార్, బోత్ ఏ అండ్ బి, నన్ అనిస్తే ఏమని పెడతాం మనం? ఫస్ట్ ఫోటో రిసెప్టార్ పెట్టేస్తాం. సో ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, eyes are not only photoreceptors, they are also teleoreceptors because they perceive or they receive the signals or stimuli from far places. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకా మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాము? ఫ్రాంటల్ లోబ్లో ఉన్న నాచెస్లో ఐస్ ఉన్నాయని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఐబాల్స్ ఓన్లీ 1/5 part of the eyeball is exposed out, that is called the cornea, and the part of the eyeball which is not exposed is the
4/5 part of the eyeball is called the sclera. మనం ఇవన్నీ డీటెయిల్డ్గా నెక్స్ట్ సెషన్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. అలాగే ఐబాల్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ఐలిడ్స్ అండ్ ద లొకేషన్ ఈజ్ ఐ నాచ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐ ఆర్బిట్స్. వీ హ్యావ్ 2 eye orbits. And eyelids, we have 2 eyelids which are mobile, movable. In snakes, they are not movable. And in fish, they are completely absent. And the third eyelid called the nictitating membrane, that is present in mammals, and it also serves as a good protecting structure it is also movable in rabbit. In rabbit, it is seen. Third eyelid, that is nictitating membrane, is actively working in rabbit, and in human being, the nictitating membrane is not active and it is vestigial and useless. This is called the plica semilunaris. మనం ఇంకా మైబూమియన్ గ్లాండ్స్, their location, eyelids, inner surface of the eyelids ఉంటాయని లొకేషన్ చెప్పుకున్నాం. And then their secretion makes the eyelids, makes the movement of the eyeball as well as the eyelids without friction. A smooth movement, it facilitates the smooth movement of the eyelids. Okay, this is the class. In the next class, we'll discuss about the remaining glands and the structure of eyeball. Thank you.